naye waliwo okusalawo kumu kw'olina okukola. Tonight, akawungezi ka leero you must make a choice. olina okusalawo. Bayibuli etugamba wano The Bible says, 19 awo, verse 19, waliwo omuntu omugagga eyayambanga olugoye olw'effulungu. there was a man who was very rich, n'afuta ennungi ng'asanyukanga bulijjo mu kwesiima. always rejoicing. Kwegamba ye nga buli lunaku lwa mbaga. Every day it was a day of party. Kyayagala okulya kyalya. He could take everything he feels like. Era waaliwo n'omwavu erinnya lye Laazaalo There was a poor man called Lazarus eyagalamizibwanga mu mulyango gwe, who could lay himself eyali before him, awumusewumuse amabwa, filled with wounds, nga yeegomba okukkuta ebyagwanga okuva ku mmeeza y'omugagga. always to eat the leftovers from the Era table of the embwa rich. nazo zajjanga ne zimukombereranga amabwa ge. Even the dogs could come and spit his Kati wounds. abasajja bano babiri, omu mugagga These two men, one was rich. tayogerwako linnya. His name is not known. Ekyo kimala eky'obugagga. It is enough for him to be rich. Omwavu ayogerwako erinnya lye. The poor one, his name is spoken Era out. n'erinnya lye Laazaalo. He's called Lazarus. Bayibuli etugamba nti The Bible says omugagga buli lunaku akola feast. the rich man every day yali akola Omwavu okujaguza. bamwetikanga ne bamuleetanga ku mulyango gw'omugagga. They could bring the poor man on his Ne doorway, bamugalamizaawo. laying him there. Ne yeegombanga buli lunaku okulya ku mmere eva ku mmeeza ya kabaka. He could desire to eat the leftovers from the table of the rich man. Omanyi omugagga era aba kabaka. The rich man is a king. Engoye ze yayambalanga bakabaka ze baayambala. He could clothe the clothes of the kings. That linen that he used to put on was only being put on by the kings. Ezo engoye ze yayambalanga zaalinga z'abakabaka. Kati Laazaalo Then Lazarus, n'amabwa yawumukawumuka amabwa. he was filled with wounds. Talina na maanyi gagenda kugoba mbwa He had no power to chase away even dogs ezikomberera amabwa ge. that are taking, Nti spitting awo his wounds. olwatuuka A day came, omwavu n'afa. the poor man died. Kati ddamu nange omwavu n'akola ki? Say the poor died. Kati wulira na kino. Listen to this. N'asitulibwa bamalayika, n'asitulibwa baani? He was lifted by angels. N'assibwa mu kifuba kya Ibulayimu. He was put in the bosom of Abraham. Kati wulira n'ekirala. Listen, Njagala oddeyo ne story eno. I want you to go back with this story. N'omugagga n'afa olunyi lwa 22. Verse 22, the rich man died. N'omugagga n'afa. Even the rich man died. Naye n'akola ki? N'aziikibwa. He was buried. Omwavu bwe yafa ki ekyabaawo? What happened to the poor man after he died? Yasitulibwa He was lifted ne bamalayika. by angels. Omugagga naye n'afa ku olwo. Even that rich man died. Ate bamuziika. For him he was buried. Kati omubiri gwe baguziika, Now his flesh was buried, naye omwoyo gwe waliwo gye gwalaga. but his spirit went somewhere. 23 n'agamba 23 says, n'ayimusiza amaaso ge mu magombe he rose up his eyes from hell. ng'ali mu kulumizibwa. He was in a lot of pain. N'alengera Ibulayimu wala, He saw Abraham from ne afar, Laazaalo ng'ali ku kifuba kye. even Lazarus in his bosom. N'ayogerera waggulu n'agamba He nti, shouted loud and said, kitange Ibulayimu, my father Abraham, nsaasira otume Laazaalo have mercy upon me and send annyike Lazarus ensonda y'olunwe lwe mu mazzi, to put his finger into water ampozeewoze olulimi lwange, so that he can quench the pain on my kubanga tongue, nnumwa because I have a lot mu of muliro pain guno. in this fire. Owulidde? Have you heard? Mu kifuba kya Ibulayimu In the bosom of bwe Abraham, bwe tufa, for us when we die, omulokole bw'afa when a born again dies, agenda mu lusuku he goes in the lwe garden. bayita mu kifuba kya Ibulayimu. They call it the bosom of Kati Abraham. omuntu atalokose bw'afa If you die when you're not born again, agenda gye bayita emagombe you go to hell, ng'alindiridde olunaku olw'okusalibwa omusango. waiting for the day of judgment. Naffe eno gye tulindirira ate olunaku olw'okukomawo okusala omusango ku nsi kuno. Even the born agains, they wait from there the Kati day eyo of gye judgment. baali, Where they were, ensi ng'ekuŋŋaanya okuziika omugagga. the rich people had gathered to bury the rich man. Njagala owulirize olugero luno. Listen to this story. Sooka ove ku wa kamera. Leave the cameraman. Nti omugagga The rich man, bamuziika. they buried him. Abaana be bagamba
His children said, nze siriva mu ddiini ya for taata, me I cannot leave my father's religion. kumbe taata Yet the father ali mu kubonaabona. is suffering. Ensinga egamba As the world is saying, nti omusajja yali mulungi the nnyo, man was so good. omusajja ono tazzikawo, This man, no one can stand in his tetulabanga feet. muntu ng'ono. We cannot see any man like him. Yatoola sente z'embaga ya namwandu, He paid the money for the widow for the wedding. n'asasulirako abaana ba Ssemwanga, And he paid fees for Semwanga's ne bwe children. twalina wano omukolo n'agusasula. Even when we had a wedding here, he paid. Kaakati nno kyekyo ekyali mu kuziika. That is what happened in the Era funeral. abaana bwe bajja okwogera, When children came to speak, nabo bagamba taata waffe tetulabangako musajja they could ng'ono, say, our father has been a wonderful man. alabika ali mu ggulu kati. Now he's in heavens. Bafaatha ne bajja, The fathers came. bayita nga bataano, They came like 5 bajje basaba omusajja ono asobole okugenda okutwalibwa mu kifo ekirala. to pray for him to go in another place. Efamire n'esanyuka, A family rejoiced. ateeka okuba nga kati ono ali mu ggulu. They said now he's in heaven. Kumba omusajja Yet the man ali mu kukaaba, is crying, alaajana, suffering, agamba bannange, saying, please tuma wano Lazaro send Lazarus ajja mpozeewo. to come and quench my tongue. Wano okuziika kugenda mu maaso. Now the people are ready for the Abaana funeral. bagamba, Children are saying, nze eddiini ya kitange sigenda I givaamu. cannot leave my father's religion. Tebamanyi kitaabwe kyali mu kubonaabonera wali. They don't know what the father is in. Eddiini ya kitange sigenda gireka. I cannot leave my father's Banzaala religion. mu ddiini eno, I was born in this era religion bwe ndifiiramu and I will die in it nga taata wange bw'afiiridde mu ddiini as eno. my father did. Naye taata But the father ali eri mu kooti. is in the court. Ekkooti eno era basala musango. They are judging him. Tuma Lazaro Send Lazarus ampozeewoze. to quench. Lazaro gw'ayagala bamutume. The Lazarus wants to send Ye him Lazaro to. gwe yayitako. Is the one he could bypass. Omugagga alabika yakozesanga n'ennyonyi oluusi. Maybe even he used airplane N'agamba Lazaro sijja mmulabako and leero. said to them not looking at Lazarus. N'ayitako mu bbanga kirabika. He could go through air. Olwa n'amuyitako n'amwebalama bw'ati. Sometimes he could run away from Tamuwa him, wadde eccupa y'amazzi. not giving him a bottle of water. Ku luno agamba tuma Lazaro. This time round he's saying, you send Ebintu Lazarus. bikyuse. Things have changed. Ebintu bikyuse. Things have changed. Tuma Lazaro Send Lazarus ajja mpozeewoze. to come and quench. Kyokka ffe eri wansi. Now for us, Abantu there, balinamu okweyama. people are there making ngenda kugula pledges, sukaali. saying, I'm going to buy sugar. Nakulabirira abaana I'm bano. going to look after the children. Omusajja tazzikawo. The man cannot be Omusajja ali mu replaced. ggulu ddala. He's in the heavens. Okumanya omuliro guli gwokya. Gamba okumanya omuliro guli gwokya. Say how hot was the fire. Omusajja yeerabira n'abaana be. The man forgot the children. Yeerabira na mukyala we. He forgot the wife N'agamba Ibulayimu and said to Abraham, nti tuma Lazaro. send Lazarus. Ninayo abaŋŋanda bange bataano. I have my 5 relatives. Kati abaana bo baliwa. No, where are the Ate children? omukyala How about the wife? agamba benga bali bati. I have 5 relatives. Yalizeeyo n'abatugambira. You send him back to talk to Genda them. bizibu balokoke. That is tough this side. Let them give their life to N'amugamba Christ. tekisoboka. He said it is impossible. Tekisoboka waakiri walitumyeyoko bano abaafa ba Ibulayimu nabo bagende n'amugamba nti tekisoboka kubanga Abraham said, waliyo ba Musa. it is impossible. Moses is Awulira abo. there. They will listen to those. Bw'oli omu ku bagamba You are among the people who say, ow'ekizindaalo ne bw'ajja n'ayogera atya sijja kulokoka. even though those people of the community radio, Oyo ne when they speak bw'ayogerera or eyo not, leero sigenda kulokoka. even though that pastor is saying Ne it, I will bw'ayogera not. ki ne bw'agamba ki sijja kulokoka. However much he speaks, I will not become Ekiseera born kigenda again. kutuuka. A time is coming. Ebintu bigenda kukyuka. Things are going to change. Nze gw'oyita omwavu. The me who you call Nze poor, gw'oyita atalina kyali. you say I'm Nze useless. gw'oyita atategeera. You say I'm stupid. Ate ye nze gw'ogenda okutuma I'm the okwagala one okutuma. you'll yearn to send. Wabula olukonko we luli wakati. But there is a valley in N'agamba between. tekisoboka kusala kudda sayidi He eno. said it is impossible Kubanga to come olukonko we there luli wano. because we have a valley that separates Tasobola kudda ku us. sayidi yo. He cannot come to your side. Ekiseera kituuse Time has come omuntu okusalawo
for a person to make oba abeera decision ng'omugagga oli to either be like a eyalina rich byonna man ku nsi kuno who had everything naye on the nga muggulu earth, talina ky'alina, but he had nothing in the oba heavens, okubeera ng'omwavu oli or to be like that poor man. atambula ayita Katonda, He could walk calling God. ayina Katonda yekka, He had God alone. agamba nze nina Yesu He said, I amala, have Jesus is nina enough. Yesu amala, I have nina Jesus. Yesu amala. Jesus is enough for me. Nga talina wadde na mugaati, Not having even bread. essaawa eno bakuyitako, Now they bust you. bw'otambuza na bigere, For you walk on foot. bw'otambuza emmotoka, Those who have nga cars, tolina Yesu, without Jesus, tolina bulamu. you don't have life. Weetaaga Yesu n'obulamu, You need Jesus and life. kubanga Because ge mazima, He is the truth, lye kkubo He is the way n'obulamu. and life. Weetaaga kamwe tuyita Through Him alone is the okujja eri way Katonda to come to God. olw'oluwonko. For that very valley, Oluwonko luno olulaba, do you see this valley? Katonda God, omu man, bwe yayonoona when a man sinned, ne wabeerawo oluwonko wakati wa Katonda n'omuntu, there become a veil that separates God kyava atuma between him and Kristo that is why He sent Jesus Christ atabaganya His omuntu Son ono ku Katonda. to reconcile man with God. Olw'okwagala kuno okalaba akabeeta kano, For the love, do you see this mukyalo ring? oyo mukyala wange yanteekako kalaavu, The wife gave me this kati ring of olw'okwagala love. kwa Katonda Because of the love of God, n'atugatta ku Kristo, He joined us with Christ. n'okukkiriza kwaffe okwali okutono kuno, And our faith was very ne little. tukkiriza We believed. ne tugamba tuli bwolwo tulituuka mu ggulu. And we said that day will come, we shall Kati go bino to byonna ne heavens. bigatta oluwonko luno, Now these 5 things joined the kati tuli valley. tuti Now we are together ne Katonda waffe with our God, ne Yesu waffe, with our Jesus. oyo bw'oba tomulina If you don't have Jesus, tolina bulamu. you don't have life. Ng'amba ggwe ali ku dduuka I'm lyo, telling you who is seated ng'amba on ggwe your ayita ku shop, kkubo, who is going through ng'amba the ggwe ali way, wano ku Crusade, someone at the ng'amba ggwe ali crusade, mu makaago, you in your ng'amba house, ggwe ali wonna w'oli, wherever you are, owulira eddoboozi lino. listen to this voice. Yesu akuyita olwaleero, Jesus is calling upon you. akuyita olwaleero, He's calling you nga tonight. bwe yampita, Has He called me? nga bwe yatuyita, Has He called us? nawe bw'atyo bw'akuyita. He's calling you in the same way. Eyakutonda akuyita, Your Creator is calling you. eyakubumba akuyita Your olwaleero, Molder is calling you. oyanguwa ojje gy'ali. Run very fast to Him. Omutima gwo, Your heart. Bibuli egamba nti buli bw'onoowulira ekigambo kino, The Bible says when you hear the tokakanyaza word, mutima gwo. don't tighten Lwe your luno heart. olunaku lwo, This is your day. waliwo olunaku lw'ogenda okutuuka, There is a day that you come. abantu bulijjo ababadde bakuziyiza, People who have been hearing gamba you tobirokokayo, saying, don't give your life to Christ. Togendayo. Don't go there. totawaana, Don't waste your time. tobajja kubeera eri, They will be there gwe ng'oli eri tukuziika, for you as we are naye burying ng'eri you. waggulu oli mu kuwoza. Yet in heavens you're in the judgment. Tumayoko omuntu Saying you send someone ajje wakiri agenda alabule ku baana bange. to go and tell my Ffe children. ng'eri twogera, For us we are ono saying, omukazi yali mulungi this nnyo, woman was so good. yatuyambanga nnyo, She could help us. ekyalo kyabeerangawo ku lulwe. The village could be there Bwe because of nolowooza nti her. ebikolwa ebyo bimala, You think the actions are enough. ebikolwa ebyo tebimala, Actions are not nga enough tolina Yesu. without Jesus. Olwaleero gwe weetaaga, Tonight you need Jesus. gwe mukuleetedde wano, Have brought him here. nkuleetedde Yesu, I've brought Jesus. nsinga akuleetedde ssente, I'm better than who has brought money. mutwalo. 10,000 each Waliwo one. omugagga gwe baŋŋamba ali tororo, There is a rich man, they told me, buli Saturday every Saturday. atwala ebisawo bya ssente mu bantu be He takes abamulonda. bag of money to the people who elected him. Era baŋŋambye jjo nti olwaleero yayingiddewo dda. They said yesterday he was already there. Mutwalo. 10,000 everyone. Oyo omusajja akola bulungi. That man is doing a good Naye thing. bw'aba talina Yesu, But if he doesn't have Jesus, beene ku nsi tusobola okugamba for us on earth we nti can omusajja say, atugabiranga omutwalo the man could give us eri 10,000. mu ggulu ali mu kuwoza. Now in heaven is in Nze judgment. siina kintu kye nkyawa ng'okuwoza. There is nothing I hate like judgment. Nje nkimanyi naawe bw'otyo bw'oli. I know it is the same to you. Kubanga bw'obeera mu kkomera mu kooti, When you're in the court, ate weetaaga bakweyimirira. you need the people to stand there for you. Otawanya n'abali wano wabweru. Even you disturb the man was there having no lawyers. Yeewozaako nga ye He was talking for himself, Laazaalo saying, you send Lazarus ampozeewozeeko, to quench the pain. nga buli kyonna ky'asaba is rejected. Everything kyali asked for kyali kigaaniddwa. Wali osabyeko ekintu ne bakigaana, Have you ever asked for something and they ne reject? bakugamba rejected. Ne bagamba kigaanye. My God.
Katonda wange. wulira ekintu kino. Listen to this. Gwagamba sinze sigenda kuva mu ddiini ya Saying I kitange. will not leave my father's Ddiini religion. ya mmange. My mother's religion. Sisobola givaamu. I cannot leave it. Noono omusajja It is the same to this man. ye yali yeegomba okukomawo yeerokokere. He was desiring to come back and give life to Abaana Christ. boogera eri. The children are saying, Bagamba tetugivaamu eddiini ya we kitaffe. cannot leave our father's religion. Eddiini ya kitaawo Your father's religion, eringa nga sitoore eryengenda okugamba eno. it is like this story I'm telling Waliwo you. ebyalo bibiri. There were 2 villages. Nja kubuuza no sitoore eno I'll nga ask you about this as I'm winding ebyalo up. byali bibiri. There were 2 villages. Ekimu kyalimu amasomero, Some village had schools. kyalimu ekkanisa, It had the church. kyalimu n'amalwaliro. It had hospitals. Ekyalo ekirala The second village tekyalina saavisi wadde n'emu. had no any service. I mean social services. It had no hospitals, no schools, nothing, even not a church. Kaakati Now, ne wajja omugagga there is a rich man who came n'asasulira and paid. kuba waaliwo olutindo luwonko There was a bridge wakati w'ebyalo